Доброй ночи, дамы и господа. С вами Играем и новогодний стриптиз. Хотел сказать стриптиз, да, сюрприз. Шампанское уже дает немножко в голову. Что ж, ребят, сегодня 1 января 2019 года. Я хочу вас поздравить с наступившим Новым годом. Хай-хай, как говорится, вот такой свет. Я, конечно, понимаю, что мы все в душе немного поросята. Давайте попробуем сделать так, чтобы этот Новый год стал, возможно, даже чем-то незабываемым. Чтобы у вас все получилось. Желаю вам счастья, любви, исполнения самых-самых заветных ваших желаний. За вас. Что ж, мы тем временем будем играть в такую интересную игру, как Deponia. Попробуем напрячь в нашем состоянии опьяненные у кого-то большим, у кого-то не очень количеством алкоголя. И подумаем логически. Что ж, поехали. Так, моменты. Игра для меня абсолютно новая. Мне, наверное, тоже нужно поздороваться. Приветствую. Да, с нами сегодня, со мной рядом находится немаловажный для меня человек, мой лучший друг, можно сказать, мой ангел-хранитель. Валера, я тебя тоже поздравляю с Новым годом. Спасибо, и тебя тоже. Тем стриптиз звучало интересно, да. Да, немножечко пропустили. Так нам что-то надо было нажать. I'm here. Yeah, I know that. Didn't you want to talk to me? Just point at me and left click. Will you stop yakking then? Actually, I wanted to give you the next hint. Really? How extraordinarily exciting. Computer, talk to Wenzel. You don't have to say that explicitly. Who's talking to you? Why, you are. You clicked on me. Smarty pants. Just tell me what's wrong with the junk press. And stop wiggling your feet. It's pressing only very gently now and doesn't really squish sufficiently. Hey, every idiot can see that. Well, why don't you present the tutorial then? Okay. Я так понимаю, это процесс обучения. I'll explain, how to talk to somebody. You click on a character with the mouth icon. No, you're completely wrong. I'm talking to you using the speech bubble icon. Основа Everyone knows знаешь. there's no mouth icon in this game, but there's a speech bubble icon to talk instead. Oh, and my favorite icon, the Rufus head icon for putting on. Обучение рассказывает. If you can't even understand that, how am I ever going to be able to teach you how? Кайф. Так, окей, как смотреть на How предмет? to look at an object. I know that. I see. And how? I point my cursor at it and right-click when I see the eye icon. Well, the theory is easy, but how about the actual practice? Я вижу This is классик. your tutorial. You're a cop-out, but be that as it may, I'll demonstrate. Do you see that little Предмет thingy on нужно the floor over глазами. there? I will now use the tongue icon. The eye icon. Yeah, I will now click on it, thusly having a look at it. So you better watch closely. И что-то прям рафляточку с этой игры ловлю. What's that? It's a cathode plunger. Thanks for the input, Wenzel, but I recognize a hydro clamp duplexer when I see one. Too bad I can only look at it. A duplexer like that could be useful. You can pick it up. You just have to point your cursor at it so the hand icon appears. If you left-click now, you'll pick it up. There has to be an easier way. Эта дичь называется Deponia, солнце. Okay, I picked up the Сейчас идет duplexer, but процесс what am I supposed to обучения. do with it now? You put it into your inventory. That's where all the items go. You picked up that object. Now you can open your inventory by simply clicking on the handle in the upper right-hand corner. Так, нам нужно... Hey, there it is. Correct.
This is your inventory. Yeah, I knew that. It's where you can see what you're carrying around. You still know how to do that, don't you? У них своя атмосфера. Они несут какую-то дичь в своей атмосфере. Им нормально. Look, Wenzel, I'm almost done. Impressive. But I mean that. It fits. Now you have to... Hey, you don't have to spoon feed me. I'll manage the rest. If you say so. Come on. Rufus, there's one more thing. I told you I'd manage without your help. Now, all I have to do is press this button here, and right away... Четверки тоже соль. Oh, how I love tutorials. It's kind of pathetic, you get all erratic about the Меня подлагивает музыка с этим видосиком. I'm tired of your bothers, remember our fathers that dwelled in a world filled with rubbish and stink. But when all hope was lost, someone raised from the dust. He was handsome and cunning, his haircut had style, courage was shining in his eyes. Mind your own business, I'm off now, Это он, видимо, про персонажа в обучении. Нам хорошо, жалко, что помоги. Варя, привет. С Новым годом тебя. Еще раз. Мы тут решили, коль на улице холодно, мы никуда не идем. Мы остаемся дома. И стримим какую-то фигню. Если честно, пока что. Варя человек первонах. Junk. And more junk. A life of order and happiness. Oh, my bad. That was junk too. Well, that does it. I need to leave this dump. Fortunately, this time my plan is foolproof. This time everything will work out. Where did I put my list? Heck, I really have to get away from this junkyard. Ну, что-то, я так понимаю, надо найти. Гостиная, деревянный чемодан, банка масла, ручная горелка, старый план побегов. Давайте начнем с чемодана. Ah, there's my list. Я угадала? Ей! Let's Я бабушка see. Ванга. Seems like I've packed almost everything I need. All I need now are some А provisions. бабушку ты A пока не toothbrush, тянешь. a pair of socks, and a Я bone. бабушка старенькая. What the? Well, guess I must have had a reason to put it on the Это list. моя фраза. Ну, это слушайте. Так, что нам надо сделать? Так, нам нужно будет Сейчас про дорез. какой законопроект? Щетка, я так понимаю, про каждый новый. Провиант и носки. Ищем. Вот болторез самая полезная тема из этого всего. О, не вижу горелку. Потому что болторезом можно достать все три остальные. My father left me a trunk before he left me. I don't Это want to чисто по open it. логике. I don't want to be disappointed yet again. Oh, my father Я left насчет этой me, игры не знаю, besides не alone, проходил. was this stupid wooden trunk. Then he left Deponia without me. My father left me a trunk. Так, я так before he понимаю, left me. чемодан здесь I don't want to open it. I don't want to be нет. disappointed yet again. Окей. Blech. Nah, like always, there's only junk on TV. Блин, я с ним полностью согласна в этом плане. Так, ну здесь мы вроде все сделали.
Нет. Another Редкая note from записка. Tony. What's she complaining about now? Ну да, сейчас сплошная дрянь Will по you please телеку. clean the bathroom for once? Всякие Yeah, Галкины, right. In her Киркоровы. dreams. О, я вижу зубную щетку. Whoa! Старые страшные женщины. What the? Она The живая? toothbrush bailed out on me. Guess I should have kept it in a more germ-free environment. Походите подальше от микробов. Blech. What gnat's piss? Ugh. Бифидобактерии объявили О, войну. болтаясь. Я нашел. Я же говорю, болтарез полезная тема. Locked. Tony must have the key. Мы туда еще успеем сходить. Come on, brushy, brushy, brushy. Come to Papa. Oh, crap. I need a better plan to catch it. Привет, Саша. It's mocking me. Yeah? Well, just you wait. И винторез пришел. Ага. Ну, сюда можно не заходить. Whoa, what's that? А, чё, я A что-то пропустил. guillotine so I won't enter her room? Whoa, that girl has issues. I honestly wonder why we were ever together at all. Хорошо чувствую. Stay out of my room. You have no business in there anymore. Who does Tony think she is? I've got better things to do than rummage through her drawers. Блин, ну по-моему кайфовая система защиты. Окей, я поставлю такую же. Do the dishes already. They won't do themselves. Oh, yeah? Well, I'll take that chance. Ну не знаю, там пока никто не видит, напьешься в What сопли, gnat's piss? пойдешь буянить, там, не знаю. You've scoffed all the food yet again, and I keep finding your crap in the fridge. What the hell's wrong with you? Huh? I don't understand the question. Почему она поставит... Почему мне этот персонаж немножечко тебя не напоминает? Я ее нашел на суку в холодильнике. I'll have a quick look. See if I can find something useful in the pockets. Hey, А вот there носок really в was something холодильнике, in это, there. кстати, A кайфовая sock. тема, особенно если к нему Cool. прилипла жвачка. Well, I think that's all. Should be enough. Да нет, что у нас еще есть? Крошки Hmm. делаем. Seems there are still some wasabi peas in there. But without something to put them into, I'm not collecting them. Окей. Яичко. Угу. Ooh, cold. You're not supposed to eat on the sofa. I keep finding leftovers in it. Huh? Well, isn't that a good thing? О, шкаф. Huh, not a chance. The handle is missing and I can't get my fingers into the cracks. Задний двор дома. No, I haven't finished packing yet. Так, а что нам еще там надо? Нам нужен еще один носок, провиант. All that's missing is a toothbrush. И щетка. Come on, brushy, brushy, brushy. Come to Papa. Oh, crap. I need a better plan to catch it. Окей. Locked. Tony must have the key. Так.
Если просто выбрать. Нам нужен план на I случай haven't finished отсутствия packing yet. плана. Окей, значит, нам нужно делать что-то в инвентаре. Well, those are 2 socks, all right, but I need a pair. I don't want to show up in Elysium dressed like an idiot. Вот тебе чувак. Ну, нормально выглядит. Nope, it doesn't taste good. Been there, done that. Окей. Думаем. I don't see why I, of all people, should do the dishes. I mean, Tony has much more experience with it. Мгм. No, I haven't finished Да packing я yet. поняла, что ты сейчас играешь. Huh, not a chance. Although I can reach inside the crack, I don't have enough leverage. This would make a fabulous all-round tool. Nah, who needs fabulous all-round tools anyway? Кому нужны наши инструменты? То есть на вилку нельзя использовать как рычаг. Нет, только как оружие. Not a chance. Although I can reach inside the crack, I don't have enough Один leverage. удар, 4 дырки. Очень полезно. Так, надо It's было mocking как-то me. щетку Yeah, would you поймать. just you wait. Ах ты ж носатый. Нельзя его носок поймать. I wonder if I can find the second sock in here. Come on, brushy, brushy, brushy. Come to Papa. Oh, crap. I need a better plan to catch it. This detergent is supposed to get rid of oil stains. Who needs that? А в шкафчике рядом с раковиной, по-моему, уже смотрели. Да, мы там уже были. Adding oil to the flames is not part of my escape plan, but it's an integral part of Plan B. This detergent is supposed to get rid of oil stains. Отпусти Who меня. needs that? Nope, it doesn't taste good. Been there, done that. Постирай носки. Не знаю, там, в раковине. I wonder if I can find the second sock in here. This doesn't have to be cleaned yet. That's what I've been telling Tony for months. Не хочет стирать. Есть такой влажный попробовать. This doesn't have to be cleaned yet. That's what I've been telling Tony for months. Ему слишком впадло. I don't see why I, of all people, should do the dishes. I mean, Tony has much more experience with it. Чё-то походу я здесь надолго. Ага. Кастрюля с водой. I may not be an expert, but I'm sure I need a hot wash. Too bad there's no boiling water. It already has plenty of burn marks. Damn fire. Нет, я не хочу носок сжигать. Сжечь ритуально носок.
Хорошо сидишь, приятной прогулки. I don't like clean tools. They always give the impression that I haven't worked hard enough. Ритуальное сожжение носков. По-моему, звучит как план. Кастрюля с моющим средством. I don't see why I, of all people, should do the dishes. I mean, Tony has much more experience with it. Окей, Фига он скрафтил, перекинул два каких-то комочка I из may not be руки an в expert, руку. but I'm sure I need a Намаз. hot wash. Too bad there's no Easy boiling craft. water. Так, ну носки мне один хер нельзя стирать. I may not be an expert, but I'm sure I Там need он a hot пишет wash. комфорка. Too bad there's no boiling water. I don't like clean tools. They always give the impression that I haven't worked hard enough. Ooh, cold. Сжечь носки в печке. В качестве растопочного материала. I wonder if I can find the second sock in here. Нет. Не It already has подходит. plenty of burn marks. Я хочу Side носки flies. сжигать, отстань. I need something flammable to start the fire. Adding oil to the flames is not part of my escape plan, but it's an integral part of Воспламеняющиеся plan B. бумажки, чё? Или это прям супер гипер важные бумажки? А, вдруг. In you go. Просто я вижу стрим с задержкой в несколько секунд, поэтому я могу это самое... Я вскипятила воду. Я могу туда отправлять носки. I may not be an expert, but I'm sure I need a hot wash. Ей. Все еще стираете обычным порошком, когда мы идем к вам. Ouch! Damn it! That's hot! And Tony keeps complaining that I don't do enough housework. Так, носки стираются. Сейчас на вилку туда же можно. Давай. Oh, look at that! The sock changed color. Who would have thought it? But where's the other one? Clear case of subtractive color mixing. Эпичненько. Ouch! Damn it! That's hot! And Tony keeps complaining that I don't do enough housework. Я так понимаю, с кастрюлькой все. Я надо в печку отправить. I wonder if I can find the second sock in here. Whoa, enough with the laundry. I feel a rash coming on. And Tony keeps complaining that I don't do enough housework. Так, значит, все. I wonder if I can find the second sock in here. Если в комнату еще сходить. Nope. No second sock anywhere to be seen. I should find the matching sock first. I don't want to show up in Elysium dressed like an idiot. I wonder if I can find the second sock in here. What's this? Yeah. A sock? That A explains sock. why I've had such cheesy dreams. Уже... Я еще нашел второй носок. Так.
Так, 2 носка. Челлендж completed. теперь нам нужен провиант и зубную, так как-то поймать зубную щетку. Huh. My old escape plans. Some of them weren't half bad. Окей. Locked. Tony must have the key. I think I can find a better place for used oil. The fresh water supply, for instance. Точно было не быть. Let's get rid of this thing. Blech. What gnat's piss? Ugh. Окей, масло на сливе. У нас есть пустая банка. I doubt if I'll find anything appetizing back there. В пустую банку нам можно будет положить провиант. Точно. Крошка на диване. Seems there are still some wasabi peas in there. Серьезно. Кайфовый провиант. Крошки на I диване. guess these will make good provisions for the journey. Есть. Окей. Провиант найден, носки найден. Теперь нам нужно как-то поймать щетку. С того, что мы нашли, у нас остается болтая с неиспользованным. Nope. The corner once was a good hiding place, but that's the first place Tony will look. Окей. Nope. The corner once was a good hiding place, but that's the first place Tony will look. Выжечь. Ее, как Уже. евреи. Могу сработать. A bolt cutter is a pretty useless gadget if you think about it. Вантус. Мы пропустили вантус. Нет, аптечку нельзя сказать болтая. Что очень жаль. Nope. The corner once was a good Вантус тоже hiding не place, but that's the подходит. first place Tony will look. Nothing that needs plunger treatment, I'm afraid. Yeah, too bad. Wielding the plunger is my favorite pet. Большой породить вантус в свободное время. Ух ты. Вот оно как работает. Ouch! Не-не, мышеловка. I'm not sticking my hand in there again. The mouse skedaddled long ago, which doesn't mean that its plan was better than mine. Блин, это такое бодрящее ощущение, когда тебе на руку мышеловка прилетает. Come on, brushy, brushy, brushy. Ай, не хотел туда нажимать, отстань. Oh, crap. I need a better plan to catch it. Бодрит. Nah, I don't think this will work without the right bait. Знаю, еще приманка нужна. Блин, вот так, ну хотя бы, наверное, пути. Well, I think that's all. Should be enough. Что можно использовать в качестве приманки? If I Провиант. use my provisions wisely, it'll be a long journey. Да. Now the little bugger's in for a surprise. Теперь вопрос ее ставить туда же. Или все-таки туда.
Думаю. Come on, brushy, brushy, brushy. Come to Papa. Ha! Gotcha! Ha! Gotcha! I'll make you suffer the next time I brush my teeth. В общем, достижение охоты на зубную щетку. Прикольненько. А ты хотела симулятор охоты, вот тебе, пожалуйста. No, I haven't finished packing yet. Да в смысле? Мне их в список, что ли, надо еще указать? Или как? Вот Bolt cutter, for whatever reason. Check. Ага. Так и есть. There are enough holes already. Не-не-не, я не спаюсь, носки встречу. Socks? Check. Отлично, носки. Provisions? Check. Собирать со свитера катушки, делать из них нитки и шить новые свитера. Звучит как бизнес-план. Ну, вообще. All I need now are some provisions. All I need now are some provisions. All that's missing is a bolt cutter, for whatever reason. Еще проверяем. No, I haven't finished packing yet. Чувак. Я что справа? Bolt cutter, for whatever reason. Check. That's not on my list. And rightfully so. I won't have a use for this junk once I'm in Elysium. Just because Tony wants me to move out of the attic doesn't mean I have to move into a mouse hole. Так, окей. Чего мы еще не сделали? No, I haven't finished packing yet. Да, бля. Думать сложно. I like my wasabi uncooked. It's a thing I have. Ouch! Damn it! That's hot! It's already lit. Окей. And Tony keeps complaining that I don't do enough housework. Еще раз постирать носки. What? I just laundered them! Окей. Лера. Help me. Слишком сложно, да? Ага. Так, что мы уже сделали? Мы все собрали. Ну, мы все собрали, значит, жмак на выход. Нет, папа там сказал, что мы не собрали все вещи. Ага. Это все 4 у нас имеются. Значит, надо их положить в чемодан, наверное, нет? Ну как? Раз мы их собрали. Я, конечно, не эксперт. Ну ты угадал. Bolt cutter, for whatever reason. Check. Но могу попробовать предположить. Socks. Check. Provisions. Check. Как этот чувак не знает, для чего ему болторез. Check. Seems like I packed everything. Oh, I can't close it anymore. Seems like I've got to unpack something, but what? Чего вытащить? It doesn't take that much space. It doesn't take that much space.
It doesn't take that much space. Болтаюсь. I'll never be able to close the suitcase with a monster like that in there. I mean, I won't need a bolt cutter where I'm going. I wonder why it was on the list in the first place. Now it fits. Packed and ready to go. Е. I think I just strained something. Hey, Rufus, Прямо you should лёг. save your energy for the unavoidable drop into the abyss. Yeah, thanks, Wenzel. You can save your sarcasm for someone less well-prepared than me. This time, I took everything into account. It'll be a stroll in the park. Ah, that's what you said last time. It took us days to remove the cactus spot from your butt, remember? That's all toxic runoff under the bridge. This time, everything will work out. And when finally an Elysian orbit pixie massages my back, I'll ask her to pause for a minute so I can laugh about you. Whatever. But say, can I have your stuff when you're gone? Yeah, sure, help yourself. As if anything on this dump is valuable. It's time for me to leave all this behind. Great. I hope you remembered to calibrate the harpoon. I'll do that later, after I've stored everything in the pod. Well, then hurry up. Well, you know that the Organon are always on time. Так, инстантон, кабина, баллон, гарпун. Конечно, ключ. Берем. There. Now where shall I put it? Oh, I really wanted to take the suitcase along. Oh, I really wanted to take the suitcase along. Вот что, тоже сейчас мозговой штурм происходит. У кого? У меня. В плане. There's no room there. Ну как, я же сижу в песочнице, в которой надо крафтить очень много. Это все фактуя. А, Так, мы отсюда пришли. Значит, блин, что у меня MacBook засыпает. он хочет спать. Камин. О, все Oh, I really wanted to камины. take the suitcase along. The storage space is closed. No problem. Oh, crap. It's screwed tight. Прикручен. Значит, берем гаечный ключ. I might be able to do Ну, раз without this. прикручено, значит, да. Оставьте сидеть. That's where the seat was attached. I'll need some kind of replacement. There's no room there. Окей, чемодан за место этого не подходит. Окей. I'll have to load the suitcase first. I want to be better prepared this time. I'll have to load the suitcase first. I want to be better prepared this time. Откуда-нибудь оторвать просто кусок There's nothing that черепицы. needs to be наверное. screwed here. А чемодан в отсек для хранения положить. Ну, не фактуя. Потому что нет, он там типа заперт. М. Ну, сходи в будочку, может там что полезное есть. Какую булочку? Ну, вон, который у тебя слева наверху, за которой вензель, точнее, перед которой вензель сидит. Ну, дом Тони, откуда мы пришли? А, мы туда пришли. Да. Trusty Wenzel. I Вот wonder how he's там gonna cope где without собака this. I should send him a топорылась. postcard. Hey, Wenzel, still stuck in no man's land? Может там что есть? It's your own fault, dunce. Yeah, something along those lines. Может, там все обыскали. Окей. Единственное, что может попробовать гаечным ключом раскрутить аптечку.
Luckily, I'm a gifted lockpicker. Еба. That would have been a piece of cake with the right tool. Нет. Инструмент нужен другой. Locked. Сидушкой аптечку открыть. Звучало как план. Могло же I'm not sticking my hand in there again. О, через другой выход выйти. Ouch! Hot. Кажется, есть еще. Вот. New problem. Это еще консервный был. Oh crap! It's screwed tight. Упс, мы почтовый ящик справили. Hello, Hank. Hey, well, Rufus. I'm really terrible with names. Is the tunnel closed again? Yes, we had another collapse in Sector 7. Another junk slide? All this trash is really driving me nuts. I'm glad I'll be gone for good soon. Are you? You bet. Well, I only know you won't be leaving through this tunnel. Did you see Tony anywhere? Tony? Big, angry, breathes fire. My Хламный former оползень. girlfriend. Tony! Когда открываешь Well, шкаф, что ли? I guess she's down in her store, working, like everybody else, except you. I'll finally leave this junk heap of a planet. Oh yeah, another one of your brilliant plans? This time, it's absolutely foolproof. Yeah, that's right. You being a fool and all. But I reckon you running around here has got nothing to do with any other problems. No, it hasn't. Well, good for you. Okay, the plan itself is foolproof, but... Here we go. Ой, сколько вопросительных знаков. Somehow my suitcase won't fit into the pod. Don't tell me you forgot to build in a trunk. You really got a perfect plan there. I just need to prepare the capsule for the launch, adjust the harpoon, light the fuse, and then it's showtime! Uh-huh. Then what? The escape pod is connected to that very powerful electromagnet via a long chain. Once the magnet is attached to the Organon cruiser, I can reel in the chain with a pedal-operated winch system and pull myself and the pod up. I see. And then? Then, the cruiser will bring me directly to Elysium. Well, I really don't see how this plan of yours could go wrong. Какой сложный план. Don't worry, I'll make it. Sure. I'll write you a postcard from Elysium. You go ahead and do that. Единственное, что у меня еще есть идея. Сходить за болтаизом. Привет, Денис, спасибо. Блин, почему я прочитал в дом Томы? Да, там написано в дом Тони, я прочитаю в дом Томы. Тебе просто уже будет. Blech. Так, болтаиз взять нельзя. Like always, there's only junk on TV. Окей. Зачем нам почтовый ящик? Saddle-shaped, and with a compartment where the battery could fit exactly. I might have found my replacement seat. То есть почтовый ящик за место сидения? Серьезно?
My father left me a trunk before he left me. I don't want to open it. I don't want to be disappointed yet again. А чё? Как Варик? Окей. Да я не скажу, Даня, что мне не спится. Наоборот, я бы не отказалась бы лечь поспать, но лечь спать в новогоднюю ночь что-то что-то немножечко не то. Не катит. Ha! There you go. Кстати, There's no что room тебе there. напоминает эта ракетная установка? Это же, блин, огромный вантус с ракетами. Ну, серьезно. Так, окей. Почтовый ящик мы присобачили, даже открыли. Boy, it's attached firmly. О, аккумулятор. There. And now? Аккумулятор в почтовый Ha! ящик. There you go. Чемодан в отсек для хранения. There we go. There. The capsule is Кабина ready. металла. Now, all I have to do is calibrate the harpoon. Ей. Вот это ты инженер. Не, There. инженер Too на bad the смете. two directions of the control stick are blocked, but who needs those anyway? The main thing is that the crosshairs are right on the tracks. And then I'm gone. Ha! This will be a образованию. walk in the park. Ого. Ничего себе. Два направления у рычага заблокировано. Именно для этого нам нужен гаечный ключ. Ха. Видишь? Ну, блин, видишь, там этот болт. Yeah, there are loose nuts, but that's okay. Не катит. Угу. Тихо, спокойно, в семейной обстановке. Ай. Ну, можно такой сюда. Ну, хватит. Катит, сюда катит, сюда катит. Сюда катит. Сюда тоже. Ну, можно пропустить, конечно, но нет. Надо как-то документ. Так ломать. Мозг. Ага. Так. Почти. Давай, ты почти сломала систему. Ну, ты была близка. На всего в одной клеточке. Еще что-нибудь придумаем. Вот.
Вернулись на исходную. Ай, больно в ноге. Ох. Нога живи. Давайте. Хэштег нога живи. Так, мы вернулись на исходную. Окей. Мы можем либо сюда, либо наверх. Блин, сложная пижня. Есть! В I яблочко. did it. Now, I'll just light the fuse and boom. Достижение That в should be it. яблочко. Stand by, Wenzel. Ей. Я так понимаю, Тони. Hello, Rufus. Tony, why are you sneaking around like that? Махалай, This is still my махалай. house, Бум. remember? Well, it's not as obvious now since someone stole my mailbox. Oh, that reminds me. I'm supposed to give you this letter. A letter? Rufus, it's almost time. Yes, I know. Sorry, Tony, but it's over. Once the fuse is lit, I'll be gone for good. Окей. If only that was true. I bet now you're sorry about some of the things you said. That's right. Starting with, you can stay with me. This is the final goodbye. It's too early to jump for joy, I fear. There's nothing you could say to prevent me from going. What a stroke of luck. That means I can't say anything wrong. No, it's too late. You can beg all you want, but I won't take you along with me. Can I have that in writing? Вот, у чувака яма завышенная через. Why are you here? Are you still hoping for a miracle? It would be a miracle if you finally... Денис, а как ты Новый Real, год but in встретил? case it doesn't work out again, I'll at least have the satisfaction of Да, мне seeing you кажется, injure не yourself. завышенные часы. I'm Чуваку leaving похеру for good. абсолютно. I gave up hope of that a long time ago. Окей, с Тони мы поговорили. This will be the most spectacular departure ever. I better not touch this again. It's all set up and ready to go. Так. Так, фитиль-то поджечь. This will be the most spectacular departure ever. Горелкой, наверное. А у меня нету инвентаря. Ну да, точно. Сложно. I better not Наверное, touch надо this again. сесть It's в all set это. up and ready to go. Хероту и нажать рычаг. Не? Закадри кабину, забыли закадри. And a sensor. My masterpiece. I've been working on this for so long. It must have been since Monday. Нет, мне кажется, да. Oh yeah, tight fit. Я так долго над ним работал, кажется, с понедельника. И я так курсач писал. I'm out of here. The sooner the better. Do I see a teardrop there? No. We can wait for that. I just need to prepare my escape pod for launch, adjust the harpoon, light the fuse, and then it's showtime.
Then the rockets will shoot a powerful electromagnet toward a passing Organon cruiser. The escape pod is connected to that very powerful electromagnet via a long chain. Once the magnet is attached to the Organon cruiser, then this time nothing can go wrong. Пошли в дом смотреть, что можно поджечь. Чем еще не использовали. Может быть, что-то и найдется. Так, кнопочка у нас останется не открытой. Отлично. Да, инвентаря у нас нет вообще, мы использовали все. Ouch! Damn it! That's hot! Да. Значит, нужно что-то искать. Что-то мы, видимо, все-таки не нашли. My father left me a trunk before he left me. I don't want to open it. I don't want to be disappointed yet again. Блин, чувак, может, Oh, все-таки... my father left А me. вон в кровати Besides ящик. alone was this stupid wooden trunk. Then he left Кровати Deponia ящик. Нет? without me. Нет. Красненький. Не ничего. The mouse skedaddled long ago, which doesn't mean that its plan was better than mine. I'm not sticking my hand in there again. Рисовать не будет. Уж в плаще еще что-то. Well, I think that's all. Should be enough. Well, I think that's all. Should be enough. Нет. Так, у нас остался перец чили. Ouch! Hot. Tony always had weird tastes concerning flowers. Фигушки. Скушать перчик, он рогнет огнем. Так он его не берет. Типа он руку обжигает. А, да, я вижу. Hello again. Hey, Rufus. exactly. Again, about my plan. Don't worry, I'll make it. Sure. I'll write you a postcard from Elysium. You go ahead and do that. Нет. Ладно, может нам просто нужно щелкнуть фитиль где-то в определенном месте. В принципе, собрали действительно все. Ну, Hey, Wenzel. What's эта игра была бы тогда слишком проста. Any signs of the Organon yet? No, but they'll be here. The Organon are always on time. It's no accident that we set the town hall clock by them. Ну да, мы сейчас видели. What else do you know about the Organon? Just as little as you. So that's really nothing. Exactly. Their motives are as unclear as our water. Good thing they leave us alone. Do you also think there are boundless riches in Elysium? Don't know. I'm happy with what I got. Yeah, but I will have so much more. Aw, poor Wenzel. About the plan. Are there any problems? Problems? No. The plan is perfect. But this time it'll work out. I just know it. Sure, Rufus. Of course. No problems. Why? Of course not. Of course. How could I ever think that? Чувак с таким сарказмом говорит. See you later, Wenzel. You've always been a loyal companion, my friend, my helper, my sidekick.
I was your sidekick? I always thought you were my sidekick. What? I guess you're probably sad that you can't come along, but let's not get sentimental. No fear of that. At least you promised me all your stuff. A small consolation for such an enormous loss. I'll go back to work then. You better do that. You haven't got much time left. Do I see a teardrop there? No. We can wait for that. Так, и попробую все-таки. I better not touch this again. It's all set up and ready to go. Где-нибудь щелкнуть. This will be the most spectacular departure ever. Не катит. Так. I better not touch this again. It's all set up and ready to go. I just need to prepare my... Then the rocket... Then, this time, nothing. I'm out of here. The sooner the better. Что-то где-то мы упускаем. Возможно. А бахнуть за рычаг нельзя, да? Hey, Wenzel. What's up? And do you also think that no one has to work Как in говорится, Elysium? блин, Just a чуваки, moment. прикурить не You're not найдется. even working now. Well, that's what I mean. Какой ты как Mentally up Астон. there. And don't you think the Elysian women are the most beautiful of all? I've never really understood why Tony and you aren't together anymore. Yeah, well, that's why you'll be rotting in this forsaken hole forever. I deserve better than having to listen to lectures about my laziness and my unreliability all the time. About the plan. Are there any problems? Problems? No, 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 no. The plan is perfect. But this time it'll work. Так, это мы уже проходили. No problem. Oh, of course, of course. I'll go back. You better do. You haven't got... Do I see? We can wait for it. Do I see? No, we can wait. Слушай, мне этот не тот рычаг не нажимается. Ну, нам официально надо с чем-то взаимодействовать. Значит, что-то где-то мы, блин, упустили. У нас есть аптечка еще не открытая. Чем ее открыть бы? Надо бы. Секундочку. Давайте искать в доме больше ничего. В
комнате ни черта. Думаю. А в ящичке рядом с раковиной, вот там, где холодос, левее только. Ну, там были изначально. Ouch! Damn it! That's hot! And Tony keeps complaining that I don't do enough housework. Blech! What gnat's piss? The good old sofa. Too bad I can't fit it into my escape pod. I've had the most amazing ideas sitting here. Так, значит, раз не в доме, то все-таки что-то здесь. Мне остается вопрос, куда он остался гаечный ключ? Oh yeah, tight fit. Блин, ну нелогично. У тебя должна была остаться горелка, куда ты ее дела. Не знаю. Сейчас. This will be the most spectacular departure ever. I just need to prepare my escape pod for launch. Then the rockets will the escape. This time, I better not touch this again. It's all set up. I better not touch this again. It's all. I'm out of here. The sooner the better. Что-то я маленечко в тупике. Знаешь, я вот сейчас открыл прохождение, и там, да, и там реально должна, блядь, остаться горелка. Куда, сука, делась горелка? Не знаю. Честно. Горелку мы использовали в печке. Ouch! Damn it! That's hot! На кафелку он тоже не нажимает. I wonder if it's still hot. Ouch! Damn it!
and Tony keeps... I wonder if it's still hot. Ouch! Damn! Okay. Я знаю, что для замок не работает. Tony always had weird... PS4 тоже не работает. Что-то я вообще ничего не понимаю. Ладненько, ребят, на следующем стриме мы расскажем, что все-таки у нас не хватало. Мы найдем этот недостающий предмет. Но сейчас я еще раз поздравляю всех вас с Новым годом. И думаю, сегодня или завтра вечером мы с вами снова увидимся. Всем хорошо отдохнуть. Спокойной ночи. Всем пока.